নমস্কার। আজকে আমরা যে ব্যাপারটা নিয়ে বসেছি, যে বইটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনায় বসেছি, সেটা কিন্তু আমাদের নতুন বই নয়। এ বইটা আমরা 2018 সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটির নাম রণসজ্জায় জার্মানি। এখানে যারা উপস্থিত আছেন প্রথমে আলোচনায়, তাদের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে আমি আলাপ করিয়ে দেব। Let me introduce first from above to the right, Mr. Michael Kisse. Mr. Kisse is from Halle uh, University, the place where the writer of the book, Avinash Chandra Bhattacharya, did his PhD. And from there, and he has written a very beautiful introduction to the particular book we are discussing today, ronosojjay, Germany. We have with us Mr. Robert Traeger. Robert is a social activist, and he is also from Marsburg, which is close to Halle, and at one time it was part of Halle University. And they both will be illuminating us on the various aspects that has been mentioned in the book by Avinash Chandra. At the same time, how that has remained intact, whether there has been a change in it. That means they will be putting all those concepts in perspective. এবারে আলাপ করিয়ে দেব অরিন্দম পাকরাশি, আমার বন্ধু, বহুকালের বন্ধু, এবং বিপ্লবী অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্পর্কে দৌহিত, ছোট কন্যার পুত্র। আর অরিন্দম এবং রয়েছেন মৌসুমী রায়। মৌসুমী বইটা একটু সরাতে হবে ক্যামেরার সামনে থেকে। হ্যাঁ, মৌসুমী রায়। মৌসুমী যাদবপুরের ইতিহাস ছাত্রী, অরিন্দম মৌসুমী, তারা দুজনেই একসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস নিয়ে উচ্চতর অধ্যয়ন করেছেন, এবং এই বইটি তৈরির পেছনে তাদের দুজনেরই কিন্তু কিছু অবদান, বিশেষ করে অরিন্দম অরিন্দমের পারিবারিক সম্পত্তি সে এনেছে এবং অনেক অস্ত্র জোগাড় করেছে, যেমন মৌসুমীরও কিছু ভূমিকা কাজ করেছে ইতিহাসের পণ্ডিত হিসেবে, কিছু তথ্যগুলো এনেছিলেন। এই সবাই মিলে আমরা আজকের এই আসর আলোচনাটা শুরু করব। আমি প্রথমে অরিন্দমের কাছে যাব। অরিন্দম। নমস্কার দেবজ্যোতি, আমার মনে হয় we have to mute the microphone so that disturbance doesn't. Okay, so very good evening. নমস্কার। সর্বপ্রথমে আমি জয়ঢাক প্রকাশনের কর্ণধার দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই বইটা প্রকাশ করার জন্য এবং আজকের এই আলোচনা সভাটার আয়োজন করার জন্য। আমি ধন্যবাদ জানাই আমার সহপাঠিনী কে, তার এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও সরকারের অত্যন্ত উচ্চ পদে আসীন থেকেও আজ যে সময় বের করে মৌসুমী এসেছে, এটা অত্যন্ত আনন্দের। ওর ইতিহাস সম্বন্ধে অসম্ভব জ্ঞান এবং পড়াশুনো, আজ তার আমরা স্বাদ গ্রহণ করব। আমি ধন্যবাদ জানাই মৌসুমীকে। I would also like to thank my good friends from city of Halle, Germany, my friend Michael Kisse and Robert Traeger. We welcome you to this program, and I must place it on record that without the kind hospitality, support, and assistance by Michael and Robert during my stay at Halle to gather all the informations and to see and witness by myself and the place to visit, it could not have been possible to release this book. Well, friends, very few books are of this significance equally for two different countries, for two different nations, belonging to two different continents. One single book has such an enormous
historical significance for two different nations. And this is such a book, Ronosojjay, Germany, by Dr. Avinash Chandra Bhattacharya. Why it is so? Well, in one hand, this book reflects the strong determinations of the Germans to protect the sovereignty of their fatherland, and on the other hand, the aspirations of the Indian students there to emancipate their country from the colonial subjugation of their motherland. This is one. Secondly, during the Second Great War, Subhash Chandra Bose went to Germany to get assistance of the German people and the government to remove colonialism from India. Before the First World War, Dr. Avinash Chandra Bhattacharya and his associates were there getting support from the German people and from the German government, even to the extent of arms insurrection. Was it a bearing on the mind of Subhash Babu? Or it was merely enemy is my friend that he went? A deep research should be conducted to understand the continuity and the bearings of those predecessors' activities in Germany and the support they were able to garner from the people, from the masses, from the government, even the ministers, and to the extent of Germany assuring for sending arms to India at the before the First World War. And then Subhash Babu goes during the Second World War to Germany, not to any other countries. Is there a correlation between these two? Well, this is my opening remark. I come back later. Thank you, Devajyoti. Devajyoti, please unmute. হ্যাঁ, এটা পাণ্ডুলিপিও ঠিক বলবো না। এই বইটির প্রথম যখন কাগজগুলো আমার কাছে আসে, সেটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। অরিন্দম একদিন আমাকে জানায় যে আমার কাছে আমার দাদুর কিছু কাগজ রয়েছে, তুমি কি একটু দেখবে? It was just like that. There are a few papers from my grandfather. They're lying with me for quite some time in the family as a family heirloom. Would you like to have a look? So I said, send it. অরিন্দম সেটা পাঠিয়ে দিল। পাঠাবার পরে আমি প্রথম খুলে যেটা দেখলাম, যেটা আমাদের পাবলিশারদের ভাষায় উই সে ইট ইজ আ ফাইনাল প্রুফ। It is a kind of final proof. Means the document that is prepared just before the book goes into print. So that stage, because in this book মানে অলরেডি বইটা ছাপা হয়ে গেছে, তার মধ্যে ফাইনাল কিছু ত্রুটি আছে। ত্রুটি থাকার পরে আগেকার দিনে একটা তৈরি হতো এরাটা বলা হতো, অর্থাৎ বইয়ের পেছনে একটা পাতায় ভ্রমগুলো ভুলগুলো সংশোধন করে দেওয়া হবে। তাই এই বই ছাপা হয়ে গেছে, সেই অবস্থায় একটা কপি লেখকের কাছে এসেছে, যেখানে উনি এরাটা গুলো বসাচ্ছেন, মধ্যে কেটে কেটে একটা দুটো ইংরেজি শব্দ বসাচ্ছেন। আমি বললাম এটা কি? তো দেন আই কেম টু নো অ্যাবাউট ইটস হিস্ট্রি অফ ইট। And before that, when I had a glance, initial glance, I found that I should bring it to Mausumi, because she is the historian in the family. Mausumi is my wife, so she is the historian in the family. So I thought that I should bring it to her and take her opinion first. So, in fact, Mausumi was the first person beyond Arindam's family to have read this book for the first time in the manuscript. I shall come to Mausumi. মিঠু, তোমার কাছে আমি আসছি মৌসুমী, তুমি একটু আমায় বলবে প্রথম প্রথম এক্সপেরিয়েন্সটা কি এই ম্যানুস্ক্রিপ্টটা পড়বার? We read about the history of First World War or the Second World War, but this is some kind of thing which is quite rare. Means I have never come across, though I am totally detached from history, but I have never come across with such a document where one student
He's seeing from a different angle everything of the city, everything of the country, everything of that time. Because whatever he has narrated in the book, it's regarding a short span of some weeks, some months, for a few time. And he has actually he went from a country which was under the colonial rule, so he saw it with different angles. He, for each and everything he analyzed. He had his own opinion about the colonized nation and the colonized people. So that's a different thing. But what he has seen, the ambience which he has described so vividly in his book. So I was going through that book once again after almost 2 years. I am still moved by its style of writing and the way which it has written. He has written means the when Germany was in the peak of its all good things, such the it was a height of its scientific activities, philosophy, literature, and so many good things. So the and especially Avinash Chandra Bhattacharya made he mixed with the circle. Mainly, he mixed with the people belonging to the academic circle, some communists, some idealists, some scientists. So he has given the vivid description of uh, that circle, their way of thinking, and means contradictory thinking also, and the ambience and the mentality of the commoners, common German people that time. So he has given a vivid picture of the vibrant situation that time. Means I just wonder, had there been no World War, First World War, what height Germany would have been gone. But unfortunately, but he has also given very interesting account of one Polish citizen, one Greek student, one Polish student, and also his view uh, as a country, colonized country, and all were expecting that okay, it's bad or good. That's a different thing. For it's bad, whether it's bad for Germany or good for Germany or good for the world. But all of them, especially we have witnessed colonization. They believe that after this thing, something will happen in the despite destruction and everything. The colonization and the rule of the autocrats, the royal rules, that will be totally collapsed, and new countries with new aspirations will come up. And we have found that after the First World War, some of the countries got liberated, and after Second World War, lots of colonies got liberated. So this is something which I means as if you are watching a movie, going to the that dimension, and you are seeing something, and you are finding that after 100 years, yes, something really happened, and something was good for the civilization. Some, something was bad for the civilization. So that's very surprising. আমি এবার একটু বাংলাতে বলছি। বাংলার এই বইটির আমি বহুল প্রচার আশা করেছিলাম হয়তো হবে। এই বইটিতে এত সুন্দর একটা পরিবেশের বর্ণনা আছে, জার্মানির মানে উৎকর্ষতার সেরা সময়, বিজ্ঞান, দর্শন, সমস্ত কিছু মিলিয়ে সেটার পরিণতি হলো যুদ্ধে। কিন্তু একই সাথে সারা বিশ্বের পক্ষেও ভালো হলো, একটা ইমানসিপেশনের, একটা মুক্তির আবহাওয়া এনে দিল। তো এই এই এটা পিছন ফিরে একটা সিনেমা দেখার মতো লেগেছে। আর এত সুন্দরভাবে অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য এত সুন্দরভাবে বর্ণনা দিয়েছেন প্রত্যেকটা দিন, প্রত্যেকটা মানুষের চিন্তা ভাবনা, এবং হচ্ছে জার্মান মানুষরা কিভাবে দেখছে, একজন পোলিশ সিটিজেন কি, পোলিশ ছাত্র কিভাবে দেখছে,
এবং উনি নিজে একটা পরাধীন দেশের মানুষ, প্রত্যেকটাতে উনি প্রত্যেকটা জিনিস উনি আহ মানে সূক্ষ্মভাবে দেখছেন যে জিনিসটা আসলে আমরা পরাধীন দেশের লোক কিভাবে দেখছি। তো এই বইটি কিন্তু অসাধারণ, এটা নিয়ে আরো অনেক গবেষণা হওয়া দরকার এবং অনেক প্রচার দরকার। এছাড়া আমার কিছু বলার নেই, বইটি আমি 2 বছর পরে পড়তে বসে আবার মুগ্ধ হয়ে পড়ছি এবং আমার ভীষণ ভাল লাগছে। ওনার ভাষাও খুব সুন্দর, এত সুন্দরভাবে লিখেছেন। বইটি আমি একটু তুলে ধরি আর কি। আচ্ছা, এই যে বইটা, এবারে আমি চলে আসবো রবার্টের কাছে, কিন্তু তার আগে বলি বইটি তারপরে আমরা যেটা আবিষ্কার করলাম 1921 সালে বইটা দীঘাপতিয়ার মহারাজার আর্থিক দাক্ষিণ্যে ছাপানো হয়ে যাওয়ার পরে মিত্রশক্তির তখন যেভাবে জার্মানিকে প্রজেক্ট করছিল, বইটি কিন্তু তার অন্য ছবি দেখায়। It was like this, that the allies who won the battle in 1921, when this book was finally written, the allies had already created a demonified Germany in public view, that it is the Germany who did the war. So now when this book brought out another picture, ronosojjay Germany gave another completely different picture that showed that German people they were not demons. They mainly, lost. The Kaiser himself didn't want the war. They were forced into it. Now that was going against the victor's picture, and the book was destroyed. The entire lot of print was destroyed, and only one copy somehow that got saved. That particular copy, যে কপিটা নিয়ে আসা হয়েছিল ওই ইয়ে করার জন্য, ওই প্রুফটা দেখে দেওয়ার, এরাটা তৈরির জন্য, সেই কপিটা বেঁচে থাকে। এবং এর ফলে কি হয়, আমরা বইটাকে আমরা হাতে পাই। নাও I think Robert is gone off air, so we shall come to Michael. Now, one thing is what I was saying, the perception of the run up to the First World War by Germany as worldwide, as a common world stereotype, is one kind. Now, this book gave a different perception of run up to World War I, where it was seen that Germany was a mixed bag of opinion at that time. There were people who were trying to fight, trying to raise the flag for the fatherland, but there were also people who were saying that war is not a solution. Even the Kaiser initially, he was not very much enthusiastic about going into the war, but finally he had to. So now, this is the opinion that has been given in Avinash Chandra's book. On the contrary, when the Allies wrote the history, there it was Germany who was in the forefront of beginning the war. Now, I shall ask Michael to throw some light on this. Michael, you're mute. You're unmute, please. Please unmute. Yes. Now I'm unmuted. It's every time the same with this computer stuff, and so. Okay, can you repeat your question? Sorry. My question is, there has been a Shall I take it now? Huh? Shall I take? Okay, take. Okay, thank you. Michael, Devojyoti, I think unmute. Michael, the question Devojyoti has asked a very pertinent question. Question is, the colonial narrative says Germany was the craftsman of this war. Germany wanted the war. Whereas this book categorically says, and this book is a independent testimony of a foreign student. And this book says that Germany was not interested in war. And that was Devojyoti said, and the document says that the papers, of course, there are some imperialistic newspapers, but some socialist papers, common people, the press, the intelligentsia, they did not want war. Even the Kaiser did not want war. Now, what is your perception of the genesis of this war? Yes, for that, to understand the reasons why it comes to this World War I, is we have to understand the historical situation that we had in the end of the 19th century, beginning in the 20th century here in Europe and in Germany. There were some, I would say, streams or some discussions inside the German or the European countries
that there are a lot of unsolved also economical problems. I think a big reason, or one reason that it comes to this tariff to this war is that there were different economical developments. We have to reflect when we see at the end of or beginning of this century in the 1910 and so on, industrial is growing, and not in every country and in every region in the same way, and so different development levels between the countries is, from my point of view, here one reason of that war. And then we have to reflect who are the enemies in this war. That was not only Germany. That was at one side a number of countries that were together with Germany, and there were a number of countries they had complete other interests. And I think there was no other chance to solve this conflict during this time than with a war. That's, I guess. থ্যাংক ইউ। এবারে একটা ছোট্ট জায়গায় ফিরে আসি, সেটা হচ্ছে এই বইটা আসলে একটা খুব সুন্দর গল্পও বটে। সেটার ব্যাপারে একটু বোধহয় বলে নেওয়া, মানে প্রসঙ্গগুলোয় আমরা সরাসরি চলে আসছি। সেটা হচ্ছে যে একটি তরুণ রসায়ন নিয়ে গবেষণা করতে গেছেন হালে বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার সঙ্গে বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গী। তারা একসঙ্গে বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রাম তৈরি করবার জন্য যে কমিটি, বার্লিন কমিটি, তার প্রতিষ্ঠা করাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। এবং এই তরুণ হালে রিসার্চ করছেন। এই যখন উনি গবেষণা করছেন, গবেষণা একদম শেষ পর্বে এসে যখন ডিগ্রিটা পাবেন, সেই সময় সারাজেভো হত্যাকাণ্ডটা হয়। অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্দিনান্দ এবং আর্চডিউক ফার্দিনান্দকে গ্যাব্রিলো প্রিন্সিপ বলে একটি ছেলে এবং তার দলবল, এবং সেখানে যে সারাজেভো যে ব্ল্যাক হ্যান্ড এবং ইয়াং সার্বিয়ান বলে যে দুটো উগ্রপন্থী দল কাজ করছিল, তারা মিলে ষড়যন্ত্র করায় এবং তারপরে প্রকাশ্য ইয়েতে গুলি করে মারা। এই মৃত্যুটা কিন্তু অস্ট্রো হাঙ্গেরিয়ান এলাকায় ছিল, বসনিয়া হার্জেগোভিনা যে অঞ্চলটা সার্বিয়া, সেটা অস্ট্রো হাঙ্গেরিয়ানের শাসনে ছিল। তার মধ্যে এই খুনটা হওয়ার ফলে ওরা একটা আলটিমেটাম দেয়। এই আলটিমেটামটা শেষ হয়ে গেলে অস্ট্রিয়ানরা সৈন্য মুভমেন্ট শুরু করে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। গল্পটা হলো, এই তরুণ অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য তিনি যেদিন ডিগ্রিটা পেয়েছেন, তারপরে যেদিনকে ওনার কনভোকেশন হবে, উনি তো সেই নিয়ে ব্যস্ত। কনভোকেশন হবে, তার মাথায় টুপি, গায়ের জামা এসব হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে। কনভোকেশনটা করার পরে ফিরে এসে উনি শুনলেন যে আগামীকাল সেই ডেডলাইন ফুরিয়ে যাচ্ছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে, উনি আর ওখান থেকে বেরোতে পারবেন না। এই যে সার্কামস্টান্সেস, খুব একটা উত্তেজক, সাংঘাতিক একটা মানে এক্সিলারেটিং একটা সিচুয়েশন, এটা ওকে কিন্তু ওই দেশে আটকে দিল তারপরে একটা লম্বা পিরিয়ডের জন্য। এই যে আটকে দিল, এই আটকানো সময়টাতে কিন্তু উনি সেই দেশের যুদ্ধের উদ্যমটাকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখলেন। এবং এই যে উনি পুরো উদ্যমটাকে দেখতে এবং তাতে কিন্তু অবিনাশ চন্দ্র নিজের একটা ভূমিকা আছে। ভূমিকাটাই তিনি বারংবার বিভিন্ন জায়গায় তাদের কিন্তু প্রশ্ন তুলেছেন, তাদেরও কিন্তু বারংবার বোঝাতেও চেষ্টা করেছেন, অনেক সভাতে, অনেক আলোচনায়, অনেক মাস্টারমশাইদের সঙ্গে কথায়, যে যুদ্ধটা না করা ভালো। এটা আমার কাছে বইটাকে পড়তে গিয়ে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস লেগেছে, যে এই একটা বিশাল কতগুলো ফোর্সেস অ্যাট ওয়ার্ক, ট্রিমেন্ডাস ওয়ার্ল্ড মুভিং ফোর্সেস অ্যাট ওয়ার্ক, and there a youngster from a colonized country, he is trying to do his bit also. So that way, this is also another interesting perspective of this book. এ প্রসঙ্গে আমি অরিন্দমের কাছে ফিরে আসবো একটা বিশেষ প্রশ্ন নিয়ে। সেটা হচ্ছে যে ওখানে মেয়েরা, জার্মানিতে যে মেয়েরা ওকে যে হসপিটালিটি গুলো দিয়েছেন এবং তাকে যেভাবে সাহায্য করেছেন, এই বইটাতে সেটা একটা ভারী চমৎকার কতগুলো দিক তুলে ধরে জার্মান মেয়েদের নিয়ে। এটা নিয়ে যদি তুমি একটু আলো ফেলো। হ্যাঁ দেবজ্যোতি, একদম ঠিক কথা। মানে তখনকার দিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি
যে নারী শক্তি, এম্পাওয়ারমেন্ট উইমেন, মেয়েরা যখন দ্য মোমেন্ট দ্য ওয়ার ইজ ডিক্লেয়ার, উইমেন আর just in the fray to contribute as much as they can in the second fiddle, like a tram driver, station ticket collector, any other activities where the men have gone to the war. And men key, can you believe Nobel laureates are going to fight war? Can you believe Daniel Forlander is going to war? These scholars, this is the country where Nobel laureates can also go to the war. Can you imagine in India even today? And the women, Tara, they were so elated that they got chance to serve their fatherland. এবং ম্যারেজ, বিয়ে শুরু হয়ে গেল, expediting the all marriages so that those who are in love, যারা প্রেম করে রয়েছে বিয়ে করতে পারছে না, তাড়াতাড়ি বিয়ে করো, so that বিয়ে করার পরে স্বামীরা যাতে যেতে পারে যুদ্ধে, বিয়েটা কমপ্লিট হয়ে গেল। The marriage is done, solemnized. Marriage is solemnized as early. The churches have opened up. The rules have been liberal that you can quickly marry, so that you can be proud of that your husband is going to fight the war. So this is the country, and you see at a volatile situation, dynamics are changing every day, and how the social dynamics, the political dynamics, all these things, and how it's impacting the mind and the life of the common women and the men equally to the intelligentsia, and how these women are, cooperating and also accommodating them from the domestic work and also the call for the nation. মানে যুদ্ধের যে জাগ পড়েছে তাতে নারী শক্তি যে কি অবদান, তা একটা অসাধারণ বর্ণনা পাতায় পাতায় আছে এই বইয়ের মধ্যে। কি সম্ভব তাদের দ্বারা। পাশাপাশি মেয়েদের আরো একটা ব্যাপার এই বইটায় খুব উল্লেখযোগ্য জিনিস রয়েছে। There were number of cases where we are finding that the female characters in the book, they are trying to say against war. There are situations, আরো ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে হ্যাঁ, একটা জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা জায়গায় যে একজন মহিলা, তিনি একজন ফরাসি মেয়েকে কেন সবাই নিন্দে করছে, তিনি তাকে বাঁচাচ্ছেন, আটকাচ্ছেন। She is trying to save a French girl from the wrath of people. So that way, that broadness of mind, that was the very interesting characteristic. Now with Robert back online, I have one question for Robert. Robert, will you please switch on your microphone, your audio? Switch on your audio, please. Yes, Now, hello. Hello. There are, the book shows some political fault lines. They were dividing Europe, very, very prominently dividing the entire Europe during the war. Now, my question will be slightly ticklish, but it will be interesting to know whether those fault lines still exist in a dormant shape, doesn't exist, or are they prominent, especially post-EU, etc. Because I just wanted to know the picture that was depicted by Avinash Chandra in his book, whether they are still relevant politically. Excuse me, could you please repeat that question for me? Question is, during Avinash Chandra's period, there were huge political fault lines dividing entire Europe. That is what is being shown in his book. Correct? Yes. There are fractured political situations. The question is, Okay. does those fractures still exist in some dormant form, or it has vanished? How much relevant is that political picture till today? That's a pretty good question. I wouldn't say it vanished completely, but because of the European Union now formed, or let's say not now formed, but established over the time now, some differences may have been solved, some others have risen, some may split,
but in total, I would say there's less hate inside the European Union, and more working closer together instead of doing their own thing to have a better overview over their over the economics. You know, Robert, this book, why I asked you the question, this particular book, in number of places, the writer either he is telling those people or he is making his comment in the narrative that only that kind of cooperation can remove hatred and remove those fault lines from Europe. And over a period of time, through 2 wars, the thing that Avinash Chandra predicted, thing that Avinash Chandra advised in his book, that has finally come to fruition in Europe. And that is why this observation you have made has made it very relevant for the book. এ ব্যাপারে অরিন্দম কি বলো? এটা একটু আমাদের এমনি বাংলাতে আসি, আমরা নরমাল পাঠকদের জন্য আসি। বল একটু তোমার বিষয়টা হলো যে ডক্টর অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য যখন জার্মানির এই অবস্থা দেখছেন তখন কিন্তু উনার পিএইচডি অলমোস্ট কমপ্লিট, 4 বছর হয়ে গেছেন। একটা he was a product of Bengal of the glorious time, Bengal at this glorious time. He went to Germany, learned Germany, জার্মানটা এমন শিখলেন নিজের মাতৃভাষার মতো, লাইক হিজ মাদার টাং, এবং সেখানে উনি কমিউনিকেট করছেন, হি ইজ কমিউনিকেটিং উইথ দ্য ইন্টেরিয়র মিনিস্টার্স ব্রাদার, তার সঙ্গে কমিউনিকেট করছেন, কমন ম্যানের সঙ্গে কমিউনিকেট করছেন। এবং এই যে জার্মানির তখন যে সিচুয়েশনটা তার উপলব্ধি করছেন উনি, যে এই জার্মানির এই ফ্র্যাগমেন্টেড অবস্থা যদি হয়, যে ভঙ্গুর থাকে, তাহলে মানে ইউরোপ, তাহলে সেই ইউরোপের ভবিষ্যৎ ভালো হবে না। ইউরোপ শুড বি ইউনিফাইড। এবং সবচেয়ে মজার কথা হলো যে একজন ইন্ডিয়ান ছাত্র, দেশি ভারতীয় ছাত্র, সে তো একটা বিদেশে রয়েছে জার্মানিতে, সেখানে তার বক্তব্যের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে, সে ওপিনিয়নটা দিতে পারছে। হি ওয়াজ অ্যালাউড টু গিভ হিজ ওপিনিয়ন এগেনস্ট দ্য ওয়ার in a country which is where the war is impending, and there the freedom of speech was in such a height those days. আজকে আমাদের দেশে চিন্তা করা যায় যে একটা বাইরের লোক আমার দেশে আর যুদ্ধ করতে যাচ্ছে দেশ, তখন তার এগেনস্টে কথা বলবে আর তাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করব? That was the Catholicity, that was the enormity of the people's heart, that they agreed to disagree. তারা কথাগুলো বলেছে। এবং সেই যে জিনিসটা পরবর্তীকালে, আমি এই বইটা সামনে রাখছি, ইন্ডিয়ান রিভলিউশনারিজ অ্যাব্রড, ডক্টর অরুণ কুমার বোস, অক্সোনিয়ান, পিএইচডি, হি রোট দিস বুক অন দি ইন্ডিয়ান রিভলিউশনারিজ অ্যাব্রড of this, and the German chapter, all reference are from the books of অবিনাশ ভট্টাচার্য। ডক্টর অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য 3টে বই লিখেছিলেন, রণসজ্জায় জার্মানি, যেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এছাড়া হচ্ছে ইউরোপে ভারতের বিপ্লবের সাধনা, এবং আরেকটি হচ্ছে বহির্ভারতে ভারতের মুক্তির প্রয়াস। অর্থাৎ এই যে দ্য ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস ইন হালে, a city, most prominent city, a city from where the famous composer George Friedrich Handel was born, the city nearby where Martin Luther, the preacher of Protestant religion, came, the city where the electric tram came for the first time in Europe. It was not in Berlin, not in London. Michael told me that it was in Halle that the electric tram came. And that city, so receptive to the foreign students and the foreign criticism, opinions, এবং সেই যে একটা সামাজিক একটা সমস্যার সময়েও মানুষগুলো, প্রত্যেকটা মানুষ, সে যে স্তরের মানুষ, ছাপাখানায় যেখানে ছাপানো হচ্ছে থিসিসের পেপার, সেই ভদ্রলোক বলছেন তোমার কাছে পয়সা নেই, এখন দিতে হবে না, তুমি আমাকে পরে পেমেন্ট করো। ডক্টর ভট্টাচার্য ইজ দ্য ফেমাস প্লেস, অ্যান্ড দ্য Nedenmeyer, the big company from Hamburg, they said they will fund
the movement in India. Can you believe that? That's why I was telling at the beginning of my comment, Subhash Babu went to Germany, not because enemy is my friend. Subhash Babu, back of his mind, probably it worked that his predecessors, these stalwarts, these revolutionaries of India, they have cultivated so well the resource of the people, the government, and made it working. And this is what is in this book. You see that the German interior minister, একটা 22 বছরের ছেলে অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য জার্মান ইন্টেরিয়র মিনিস্টারের সঙ্গে মিটিং করছে, কি করে অ্যাক্সেস পেল? How he got access to the German Prussian interior minister? So এই যে একটা আমি বললাম যে this book is significant for both the countries, যে এই যে অ্যাসপিরেশনটা যে দেশ স্বাধীন করতে হবে, আমার দেশের জন্য লড়তে হবে, পড়তে গেছি ওখানে, কিন্তু সেখানেও we are trying to find out if the foreign land, Deutschland can help us. এবং উনি যে ট্রান্সলেটেড, I will come to Michael for this. Michael once explained me. Michael, একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, I just take Bengali and then I go in English. That বইয়ের মধ্যে অবিনাশ ভট্টাচার্য লিখছেন জার্মানির ন্যাশনাল অ্যানথেম, জাতীয় সঙ্গীত, Deutschland, Deutschland, über alles in the world. জার্মানি, জার্মানি, তুমি সবার উপর তুমি পৃথিবীভূত। ট্রান্সলেট করছেন অবিনাশ ভট্টাচার্য। So this was then deleted from the German national anthem. I request Michael to kindly explain why, because every nation says that we are great. Michael once told me, but I would like to hear to the audience that why you changed the national anthem from these two lines, that you are great, you are fantastic, top of the world. Every country says, what was the reason? Please, Michael. Yes, also here, every time it's the same, but what I spoke before, you have see every word, every poems, and everything on a historical view. When we go back in the time where this hymn was developed, was composed, and was written, that was a time where Germany as a country wants to grow. And you have to see, you spoke about the famous city of Halle, that Halle was, it's false to say it's a center of Germany and so on. But a big part of the, for this time, very important industry, the chemical industry. Daniel Vorländer was also chemistry thing. Halle was a center of chemical industry, and this was also important for war. That was important for industrialization. So all this was in. And so if a country, if a region is growing and wants to be stronger, wants to be bigger, then they sometimes use in their songs, in their hymns, such kinds of "we are the greatest," "we are the best," and so on. In the time between First and Second War, I think that was, we say today, mainstream ideas. But when it comes to the Second World War II, especially the peoples of Germany learned a lot of. With this slogan, Germany, Germany over all, Deutschland, Deutschland über alles, we go into a war and we thought we are the greatest, we can kill everybody. And special experiences that my generation and the generation after me, we never were in this war, we learned from this time is that the thinking and that what the people and think about other people and so on, that is very important. I want to reflect it on this point, that what the Germans or the Nazis, let's call this like it is, the Nazis did with the Jewish people during the war, that they want to kill a complete pupils of men and women. That was so terrible, and we learned so much from that after the Second War, we had no other chance that to think about
what really happens with this country, what was the reason that we destroy Europe, and how we can come to a better kind of politics, come a better kind of society. And here, I think to go one step backwards, to say, okay, maybe we are not the greatest. German overall, Deutschland über alles. And when you make this decision and this step, you can start to talk with the other peoples. You can start to talk with other countries. And I guess that is also one of the reasons that the European society today is like it is, that the powerful Germany goes one step backwards after the war. Okay, they were down, but also they go back and say, okay, we are not the greatest. And so we want to strike this from our hymn, Deutschland über alles, Germany over all. And that is also a reason that the European community today is in team of friendly cooperating countries. এই যে মাইকেল যে পুরো বিবরণটা দিলেন, সেটা একটা জিনিস হচ্ছে যে একটা জাত কেমন করে বদলাচ্ছে নিজেকে, তার মধ্যে সে একটা ডিবেটের জায়গা রাখছে, সেখানে বারবার একে অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ইয়ে করে নিজেকে পরিবর্তন করবার জন্য যে অ্যাডাপ্টেবিলিটিটা, এটার একটা বড় পরিচয় হচ্ছে তার জাতীয় সঙ্গীতকে বারংবার পরিস্থিতির সঙ্গে বদলে দেওয়া। এবং এই যে শক্তিটা যে জাতটার মধ্যে আছে, এই যে ডেমোক্রেটাইজিং পলিটিক্স, ডেমোক্রেটাইজিং দ্য বডি পলিটিক, ডেমোক্রেটাইজিং আওয়ার গোলস, এই যে শক্তিটা যে আছে, এইটা কিন্তু বারংবার অবিনাশ চন্দ্রের বইয়ের মধ্যে ফুটে উঠেছে যুদ্ধ সম্পর্কে জার্মানির বিভিন্ন কনফ্লিক্টিং মতবাদগুলোকে অ্যাবজর্ব করবার ক্ষমতার মধ্যে, বিবরণের মধ্যে। আমি একটু মৌসুমীর কাছে আসব। এই যে একাধিক বিভিন্ন মতামতগুলো রণসজ্জায় জার্মানির মধ্যে বারবার জনতার মধ্যে ফুটে উঠছে এবং সেটাকে যে অ্যাকোমোডেট করছে এই বইটার মধ্যে যেটা অবিনাশ চন্দ্র দেখিয়েছেন, সে ব্যাপারে যদি একটু তুমি আলোকপাত করো। মাইক্রোফোন। আমার খুব ভালো লেগেছে যে বিভিন্ন মানুষের দৃষ্টিটা, মানুষের মতামত, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের, মহিলাদের সবার মতামত উনি খুব নিউট্রাল ভাবে লিখেছেন। যে ইতিহাসের ছাত্রী হিসেবে আমরা মনে করি যেটা একটা নিউট্রাল দৃষ্টিতে ইতিহাসকে দেখা উচিত। হ্যাঁ, সেই একটা অবজেক্টিভ মানসিকতা নিয়ে প্রত্যেকের মতামতটা উনি বলেছেন, আর তার সাথে সাথে ওনার নিজস্ব ভিউটাও দিয়েছেন। উনি একটা পরাধীন দেশের মানুষ, তিনি কিভাবে দেখছেন পুরো জিনিসটাকে, একজন জার্মান কিভাবে দেখছেন, একজন রাশিয়ান, একজন ফ্রেঞ্চ, একজন ব্রিটিশ, পোলিশ, গ্রিক, এদের সবারই ভিউ আছে লেখার মধ্যে। তো উনি সেগুলো দেখছেন। তার মধ্যে আমার খুব ভালো লেগেছে যে একই সাথে জার্মানিতে ওয়ার ক্রাই শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, peoples were getting prepared, especially the young generation. They were so excited, they were keen to go for war. Okay, but at the same time, there were some people, they were constantly trying to bring peace. And especially Avinash Chandra Bhattacharya has mentioned about the effort of the communist people. Professor Zore of France, who was murdered just before the World War started, and he was murdered, and the murderer accused him that we have created so many for you we couldn't go for war. For you, for last 30 years, our artillery, our machines, our war preparations, everything got stalled only for you. You only provoke for only peace. So when Professor Zore was murdered, at the same time in Halle, the lady in whose house Avinash Chandra Bhattacharya is to go, Frau Simon, her name is Frau Simon. She's an elderly lady. She had 2 daughters. So Avinash Chandra Bhattacharya has written in a very nice way how the daughters were thinking about the war and how the lady was thinking. She was constantly thinking about peace.
তিনি খালি শান্তির কথা বলে যাচ্ছেন। একদম ওই চ্যাপ্টারের শেষে আছে যে যে একজন একজন এক মিনিট আমি বুঝছি, প্রফেশনাল ফ্রাউসিমন কে একজন এসে বলছেন তিনি যুদ্ধে যাচ্ছেন, যুদ্ধে যাবার জন্য তিনি ভীষণ রকম উত্তেজনা করছে, আর ফ্রাউসিমন খালি মাথা নিচু করে বসে আছেন, বলছেন আমার তো আর কিছু বলার নেই, আমার এখন শোনা, আমি শুনবো কি জিনিসটা হতে যাচ্ছিল আর পৃথিবীর কি জিনিসটা হবে সেটা নিয়ে উনি খুব সুন্দরভাবে চুপ করে মাথা নিচু করে বসে রইলেন। এইটুকুনি দিয়ে অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য শেষ করেছেন। So that's why I thought they were always cry for peace, even during the peak time of war cries among different nations. And there were lots of people who put lots of efforts to bring peace. And that maybe now the situation is much better after after having two bitter experience of world wars. So now Germany and the European countries, they have now maybe thinking about something which is more important than fighting against each other. But it's a very nice story of, that's why today it's just like a film, watching a film. What is going on the roads? How when Kaiser was coming in the midnight, how the children, they stopped him, they wanted to see his past. Then there were so many rumors. People were trying. The very senior, famous mathematician of that university, the professor, he came selling the newspaper, 80 years old professor. He thought that he would of some use. So this is something, means, okay, I still am very much moved about that book. আমার আর কিছু বলার নেই, আমি শান্তির বিষয়টা নিয়ে বলতে চাইছিলাম যে শান্তির কথা চিরকাল কেউ না কেউ ভেবেছে এবং শান্তিটারও দরকার, সেটা কেউ না কেউ বুঝেছে, কখনো যুদ্ধ জিতেছে, কখনো শান্তি জিতেছে, তো শান্তিটাই চাই আমরা। একটা আমার আর কিছু বলার নেই। একজন মানুষের ব্যাপারে একটু জানতে চাইবো। দিস উইল বি ফর মাইকেল. Michael, Daniel Forlander, was Avinash Chandra Bhattacharya's professor and instructor guy. So he was the man who saw him through his research, everything. And I think he is quite famous in Hull also. He has a road in his name there. Now, would you say some things about Daniel Forlander? Microphone, please. Yes, yeah. An interesting question. I'm not prepared for that. I know who it is. I know that he was a famous professor and one of the inventors of some very important chemical things here at the University of Halle. He taught a lot of years here in the University of Halle, but in detail, sorry, not prepared. Cannot answer. Daniel Forlander. Yeah, what I understand that he also joined in the war, and in personal life he was a little sad because one of his daughter was mentally differently abled. So that was one of the things. But as per my father's other impressions I got from my uncles, that Dr. Avinash Chandra Bhattacharya considered him as a god. And not only he, many of his students, such a professor, available for the students every time. Shokhon proyojon, din nei, day, night, it is not important. For something, actually, those days, PhD, doctorate is something you should be innovative. And remember, these students, like Bhattacharya, they were revolutionaries. And can you believe that he facilitated the visit of Dr. Bhattacharya to the famous explosive factory in Spandau near Berlin? Bhattacharya was taken closed eyes. He was not allowed to, it was
হোয়াট ইউ কল, দেবজ্যোতি, মানে চোখটা বেঁধে দিয়ে, এবং সেখানে নিয়ে গিয়ে স্পান্ডাউ ফ্যাক্টরিতে, তো বিকজ হি ওয়াজ এ কেমিস্ট, সো দ্য bomb মেকিং ফর্মুলাস দ্যাট হি শুড সে। তো ইন ওয়ান হ্যান্ড প্রফেসর, একটা শিক্ষক, ছাত্রের পড়াশুনোর দিকে নজর দিচ্ছে, and inside he could feel the pain of this young revolutionary, the aspirant who wants to get freedom for his country, a freedom at any cost. That is the ultimate aim, objective of any individual, that craving for freedom, that moved. And that is the testimony of a professor, a teacher, who could balance between the call of the student as a revolutionary and also to attend the call as a obedient student. Thank you. Yes, Devajit, please. এই যে মৌসুমী যে বলছিল, পুরো গল্পটা সিনেমার মতো। হ্যাঁ, অবিনাশ চন্দ্রের রণসজ্জায় জার্মানি বইটা একটা হিস্টোরিক্যাল ডকুমেন্ট, নো ডাউট। সেখানে উনি কোনো কম্প্রোমাইজ করেননি। হিস্টোরিক্যাল ডকুমেন্ট, হিস্টোরিসিটিকে রাখা, এবং ইতিহাস লেখার পক্ষে সবচেয়ে কঠিন যে কাজটা, আনবায়াস থাকা, তারও প্রচন্ড চেষ্টা, অবজেক্টিভিটি বজায় রাখবার চেষ্টা পরিপূর্ণভাবে রয়েছে। অথচ ইট হ্যাজ বিকাম আ ভেরি ইন্টারেস্টিং ফিল্ম লাইক ডকুমেন্ট। জাস্ট ভেবে দেখুন ডলিয়ান ফরল্যান্ডারের চরিত্রটা কতটা আকর্ষণীয় একটা চরিত্র। একজন জার্মান গুরু, তিনি পণ্ডিত, তিনি তার ছাত্রকে তার শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দিচ্ছেন, একই সঙ্গে তাকে বিপ্লবের যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার জন্য এবং দেশে করার জন্য যা যা প্রয়োজন হাতে ধরে সেটাও করতেন। মাস্টার দা সূর্য সেনের সঙ্গে তাহলে খুব বেশি তফাৎ কি ফরল্যান্ডারের হবে? আসলে এই যে মানুষের এই যে মহত্বটা, যে অত্যাচারের বিরুদ্ধে কাউকে রুখে দাঁড়াতে হয়, এবং শিক্ষক তিনি ছাত্রের মধ্যে শুধুমাত্র পড়াশুনো নয়, তার সঙ্গে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার শক্তি দেওয়া, এখানে কিন্তু ভালো শিক্ষকের যে ইউনিভার্সালিটি, দ্যাট ইজ ড্যানিয়েল ফার্ল্যান্ডার চরিত্রটা এখানে। সেই জন্য বইটা কিন্তু ভয়ঙ্কর ইন্টারেস্টিং হয়ে দাঁড়ায় এই জায়গাটাতে এসে। বইটা তৈরি করার ব্যাপারে আমার একটু, মানে প্রকাশক হিসেবে একটা কথা আমি বলবো, করি, বইটা যখন আমার হাতে আসে 100 বছর পরে, প্রায় 57, রাদার 1921, এটা আমার হাতে এসেছিল 2018 সালে। I got the book around 97 years after it was tried to be published and destroyed by the British. So the copy, you can imagine, যে বইটার যে কপিটা ছিল তার অ্যামোনিয়া প্রিন্ট করা হয়েছে, তারপরে তার ফ্যামিলি সেটাকে রক্ষা করেছে নানান ভাবে করে, ফাইনালি যখন ফটোকপিয়ার এসছে তখন তার ফটোকপি হয়েছে। এই 4-5টা ধাপ পেরোবার পর যখন ম্যানুস্ক্রিপ্ট আমার কাছে আসছে, আপনারা বুঝতে পারছেন ম্যানুস্ক্রিপ্টের কিরকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে। তারপরে যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে একটা লেবার অফ লাভ। আপনারা যদি বইটা দেখেন, ওর মধ্যে সব ঐতিহাসিক সব ছবি আছে। এই ছবিগুলো তখনকার দিনের কাঠের ব্লকের হাফটন ছবি, 1921 টেকনোলজির প্রিন্টিং। Upendra Kishore Rai Chaudhury's half-tone technique has been invented at that time. And that original half-tone technique pictures, after almost a century and after almost 3-4 repetitions, the condition. It was a kind of war. We started fighting with that manuscript. And that is an epic war. Arindam was fighting on the Halle front. He was taking help of Michael, he was taking help of Robert. He went there just to collect all those documents, the university registry, all those papers, all those certificates from Halle. And here, in my desk with my team, my fight was creating the book from that decrepit document. Each of the pictures, the condition you will find them in the book, they are not Mona Lisa's original, but they are quite readable, quite legible. Each of the pictures took 8 to 10 hours of working on graphics software to create bring them out. They were like developing a picture from a negative. Each of the pictures. Then বইটায় আরেকটা মজা আছে, এমন সমস্ত যুক্তাক্ষর আছে যেগুলো কিন্তু আমাদের কম্পিউটারের ভাষা, বাংলা ভাষায় নেই। এবারে শুরু হলো পুরো বই জুড়ে ছড়ানো সেই সব অক্ষরদের আমরা হাতে আঁকলাম, হাতে এঁকে এঁকে তার ছবি তুলে নিয়ে সেগুলোকে ফন্ট হিসেবে ব্যবহার করে সেই অক্ষরদের বসানো হলো সেই বই। ইট ওয়াজ অ্যান এপিক ব্যাটল অ্যান্ড আ ব্যাটল অফ লাভ। ফাইনালি এর পরিণতি যেটা আসে সেটার জন্য আমি
একটু অরিন্দমের কাছে আবার ফিরবো। সেটা হচ্ছে একটা খুব হিস্টোরিক্যাল মজা হয়েছিল এটা, সেটা হচ্ছে আর্মিস্টিস ডে, তার শতবর্ষ পূর্তি, সেই দিনের ঘটনাটা অরিন্দমকে বলতে বলবো, বইটার প্রকাশ। অরিন্দম। হ্যাঁ, বইটা যখন রেডি হয়ে গেল, অসাধারণ একটা কাজ দেবজ্যোতি এবং তার যারা সঙ্গে অরিন্দম, তারও নাম অরিন্দম, এবং ওরা সবাই মিলে করলো প্রচন্ড উৎসাহ নিয়ে। আমরা এত সুন্দর, ইট ওয়াজ এ সাচ এ সেরেন্ডিপিটি ইউ ক্যান সে, যে ওই দিন দ্যাট ওয়াজ দ্য আর্মিস্টিস ডে, and আমরা we decided that that day we publish officially this book. 100th year of 100th year of Armistice Day, আমরা সেই দিন এই বইটাকে রোটারি ক্লাব অফ বেলভেডিয়া গার্ডেন্স ক্যালকাটা, তার যে মঞ্চ থেকে, সেখানে ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর উপস্থিত ছিলেন, প্রেসিডেন্ট তো ছিলেন ডক্টর প্রশান্ত ভট্টাচার্য, ডক্টর অভিজিৎ চৌধুরী এবং বাকি আমাদের অত্যন্ত সম্মানীয় রোটারি মেম্বার্স, দে ওয়ার প্রেজেন্ট। এবং সেইখানে এই বইটার উদ্বোধন হয় এবং সেখানে আমাদের সহপাঠী প্রফেসর প্যাটেল কিনোট অ্যাড্রেস রাখেন, সেখানে মৌসুমীও ছিলেন, সেখানে সৌরভ রায় ছিলেন, যিনি এখন দিল্লিতে আছেন, বহু মানুষ তখন এসেছিলেন এবং এই বইটাকে আমরা পাবলিশ করেছি। যেটা আরেকটা কথা এই বই সম্বন্ধে বলবো শেষ করার আগে, আর 2 মিনিট আছে, আই জাস্ট সে লাস্ট কনক্লুডিং রিমার্ক, যে বইটার কতগুলো বিউটিফুল হিউমারাস জায়গা আছে এবং কতগুলো জায়গা যেগুলো কিনা আমাদের জীবনের খুব মজা। Obinash Chandra Bhattacharya is narrating about Maggi soup. We remember small cubes in our childhood days which used to dissolve in the water, warm water, and make Maggi. Now 100 years before, that Maggi soup was there. And some of the delicacies, and unofficially off the record, Michael should not hear much of this joke, that Obinash Bhattacharya used to comment that some of the soup which used to be served by the Frau Krümling, his landlady, were not so spicy at his early days of his travel there. So where to throw? Where to throw such a clean spick and span? Finally he discovered that the commode and the cistern to put that soup sometimes, and then slowly developed the taste and found that it is amazing. It's amazing. So you see the openness of mind, because at the end, universality of truth, oneness of God, and real values of virtues are the essential fundamentals of all caste, community, religion, society, nations. So this embracing a society, embracing the culture of Germany, a 22 years boy, remote village of Tripura, Kumilla, সেই কোন গ্রাম, হ্যাঁ দাদা শিবপুরের বি, ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, বড় ফ্যামিলি, ফয়জল নিশায় আমার মাসি পড়েছেন, বড় মাসি, ঠিক আছে, কিন্তু দেশটা একটা কলোনিয়াল কান্ট্রি, গরিব দেশ, সেখান থেকে ওখানে গিয়ে এমব্রেসিং, and Germany opened the door. And in my numerous visit to Germany, I found the same. Thank you, Devajyoti. Thank you all. Thank you, Michael. Thank you, Yes. Moshe. Arindam, can I have 30 seconds also to bring one idea from my side? Absolutely. Please take 2 minutes, no problem. Yes, for me, this book is so important and so impressive. I want to speak about cycles, closing cycles, because for me also in my life, with my family, closes a cycle here. Your grandfather comes with 25 years to Germany as a student, come to the city of Halle, and my daughter also was last year or 2 years ago for half a year in India to she studies sociology, and she was half a year in India and study and make and written also not a book but also in paperwork about the situation of women in India, and she gets so much experiences and knowledge about other cultures. And I think that is also a deep importance on a very important point of such of this book from your grandfather.
and also of the life. When we talk together, when we visit each other, when we get in contact, in touch with other cultures, we have a chance to walk together, to speak together. And for me, it's every time surprised. In the city of Halle, we have a good connection and relationship with India. One example here, 1 year ago, yes, 1 or 2 years ago, here in the city of Halle, they reconstruct a new campus from the university. And the main place, in the middle of the main place, there's a monument of Mr. Gandhi from India. So also today, not only 100 years ago, also today, there is a good relationship between the University of Halle here and India as a nation. And there are a lot of contacts between the professors also today. And thank you to you guys that you make it happen, to make such a book. We can use such books to remember for the times what our ancestors, our grandfathers, our mothers, our fathers talked about, what they thought, and that is never that we never forget it. Thank you. And thank you. And Arindam, one thing I would say, have you been able to send a copy of the book to the university? If not, I think we should send one copy. Yes, that's a very pertinent point. We must send a copy to Michael, because Michael wrote a preface in this book, and and to copy to university. In fact, I came to know from my German chamber that there is a Professor Peter Das, professor of South Asian Studies. Yep. His mother is German and father is Bengali. So probably Professor, yes, so from Calcutta. So Professor Peter Das would have probably the person who could at least translate this book into Deutsch for the reading of the people. Arindam, for you and for the audience, if Peter is proficient in Bengali, right? Yes, Professor Peter Das, I presume, yeah. Yeah, but he is proficient in Bangla, right? Bangla ki jane? Hope so, because his father was Bengali. Yeah? Okay, if he knows Bengali, then we can immediately send him the ebook copy of this book, so that he can have direct access to that. And after that, you send one book by courier. I think it is to be done. It has to go there, one book. Yeah, yes. আচ্ছা, এই বলে আমরা এই অনুষ্ঠানের শেষে এসে পৌঁছেছি, এবং এইবারের বক্তব্য যারা অনুষ্ঠানটা শুনছেন তাদের জন্য রণসজ্জায় জার্মানি অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের একটি অত্যন্ত রিমার্কেবল কাজ। এই বইটি আমরা এখন বাজারে রয়েছে। আমাদের এটির ইবুকও আপনারা পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে কিনতে পারেন আমাদের ইবুক স্টোরে। এই অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে আমরা আমাদের এখানে এর যাবতীয় ঠিকানাগুলোও দিয়ে দেবো। অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট বা আমাদের নিজস্ব অ্যাড্রেস থেকেও এই বইটা আপনারা অর্ডার করতে পারেন। আর কারণ এই পৃষ্ঠপোষক যত মানুষের কাছে পৌঁছয়, ততই কিন্তু আমরা এই কাজগুলো করতে আরো বেশি উৎসাহিত থাকবো। আর সকলকে ধন্যবাদ। এখানে যারা অনুষ্ঠান শুনতে এসেছেন তাদের আমি ওখানে তালিকা দেখে, কমেন্ট দেখে আমি বুঝতে পেরেছি যে বহু মানুষ খুব মনোযোগ দিয়ে 1 ঘন্টা সময় ধরে এই অনুষ্ঠানটি শুনেছেন, উপভোগ করেছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে আমি জানি যারা এই বইটি পড়েছেন অলরেডি। সবাইকেই আমার অত্যন্ত ধন্যবাদ। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ মাইকেল। And Robert is not there, but I extend my one thanks to him also. আর মৌসুমীকে অনেক ধন্যবাদ। অরিন্দম, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, এবং সমস্ত শ্রোতাদের ধন্যবাদ। নমস্কার। আজকের মতো অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করছি। গুড নাইট টু অল। ধন্যবাদ। Thank you, Michael. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Bye.